resulting in death, injury, and damage to property. And more than 180 of these attacks led to the death or injury of Palestinians. The report documents that Israeli authorities directed, participated in, or enabled settler violence. Settlers cut down more than 26,000 trees on Palestinian lands and carried out 182 attacks against Palestinians related to the olive harvest. Only one indictment was issued in this reporting period. This entrenched impunity is a key driver of violence and displacement. Mr. Vice President, during the reporting period, more than 27,000 settlement housing units in the West Bank were approved or advanced to the next planning phase, more than triple the number compared to the previous reporting period. Israeli settlers established over 80 new illegal outposts during this same reporting period. In August 2025, Israel approved the construction of thousands more housing units in the E1 settlement block, which sits between East Jerusalem and the settlement of Ma'ali Adumim. If implemented, the plan would displace thousands of Palestinians inside the E1 block and would amount to forcible transfer. It would also create a continuous stretch of Israeli-controlled land that would cut off East Jerusalem from the rest of the West Bank, barring Palestinians from that area. It would further fragment Palestinian territory and undermine the Palestinian right to self-determination. There is evidence that this is the intention. Several Israeli officials have publicly stated that implementing the plan would finally bury the idea of a Palestinian state. During the reporting period, Israel also took several legislative and administrative steps to facilitate settlement expansion. The Israeli government extended domestic urban renewal laws to settlements in the West Bank, consolidating unlawful annexation. This authorizes the construction of high-density settlement projects backed by government funding and tax incentives. And in May of last year, Israel revived the so-called settlement of land title process in Area C of the occupied West Bank, which had been suspended there since 1968. This measure, designed to officially register land ownership, allows for unregistered land to be declared as Israeli state property, which can then be granted to Israeli settlements. Under this process, Palestinians must prove that they have legal title to land, which is impossible for many due to lost or destroyed records or because of traditional undocumented forms of land ownership, and this may lead to further widespread dispossession of Palestinians. During the reporting period, Israel continued to appropriate unregistered Palestinian land as so-called state land, which is used almost exclusively for settlements. Israel also intensified land seizures around settlements, including in East Jerusalem, as well as around cultural and archaeological sites in the West Bank. In some cases, land seizures have further restricted or blocked access by Palestinian communities to agricultural areas and water sources. Israel also transferred the administration of settlements from its military to civilian authorities, further cementing de facto annexation, which has enabled a sharp increase in the approval rate of settlement plans. Mr. Vice President, during the reporting period, Israeli authorities also demolished some 1,700 Palestinian-owned structures in the West Bank. These measures are part of a consistent pattern by Israel aimed at altering the geography and the demography of the West Bank by dispossessing Palestinians of their homes, land, natural resources, and indeed cultural heritage. These moves are driving greater displacement. During the reporting period, more than 36,000 Palestinians were displaced in the West Bank, the highest figure ever recorded. This includes an estimated 32,000 Palestinians who were displaced by Israeli security operations in the northern West Bank and some 1,600 who were displaced by settler violence, twice as many as the previous year. This constitutes mass forcible transfer prohibited under international humanitarian law and raises concerns of ethnic cleansing. In the occupied Syrian Golan, settlements expanded
with the support of the Israeli government. Israeli forces advanced deeper into the demilitarized zone, stating their intention to remain indefinitely. Israel also imposed movement restrictions on Syrian civilians, affecting their access to land and resources. Mr. Vice President, the report's overall findings are clear. Israel's actions in the West Bank amount to an institutionalized regime of systematic discrimination, oppression, and violence against Palestinians, largely aimed at their subjugation and permanent dispossession in violation of the prohibition against racial segregation and apartheid. Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory is a violation of international law. In line with the conclusions of the International Court of Justice in July of 2024, Israel must end its unlawful presence as rapidly as possible, cease all settlement activity, and immediately evacuate all settlers from occupied territory. Other states have obligations not to recognize the situation arising from Israel's unlawful presence, nor to help or assist in maintaining this situation. Mr. President, allow me to add that in the months following the reporting period, the situation in the West Bank has deteriorated even further. Since the beginning of 2026, settlers, who in some cases are reservist soldiers, have killed 7 Palestinian men in the West Bank. Israeli security forces or settlers attacking together killed another Palestinian man. Israel continues to accelerate its unlawful annexation and denies Palestinians the right to self-determination, as the High Commissioner briefed this Council earlier this session, and this includes measures to allow Israelis to acquire ownership of land in the occupied West Bank. Finally, Mr. Vice President, regarding the report of the Secretary General on Human Rights in the occupied Syrian Golan, I note that this Council has called upon Israel to comply with all relevant United Nations resolutions and to immediately cease all settlement-related plans and activities. It emphasized that the displaced population of the occupied Syrian Golan must be allowed to return to their homes and to recover their property. The report summarizes the responses received to a request for information about the implementation of the resolution. Thank you, Mr. Vice President. Muchas gracias, señora Alta Comisionada Adjunta. De acuerdo con la práctica del Consejo, escucharemos ahora a las delegaciones de los países implicados. Cada delegación dispondrá de 5 minutos. Veo que no está en la sala la representación de Israel, así que tiene la palabra el distinguido embajador de Palestina. شكرا سيد الرئيس. أود أن أتقدم بالشكر للسيدة نائب المفوض السامي ومكتبه على إعداد هذا التقرير الهام، والذي يتضمن تحديثا مفصلا للاستيطان الاستعماري غير القانوني منذ نوفمبر 24 وحتى أكتوبر من العام الماضي، حيث أشار التقرير إلى تزايد وتيرة الاستيلاء على الأراضي وبناء الوحدات السكنية وإنشاء مستوطنات جديدة، حيث تم إقرار بناء 18 مستوطنة جديدة منذ العام الماضي، ليصل عدد المستوطنات إلى 192 مستوطنة، وعدد البؤر الاستيطانية إلى 350، منها 19 أنشئت العام الماضي. كما زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 800 ألف مستوطن. وقد وصف التقرير سياسات الاستيطان وتهجير المجتمعات الفلسطينية قسرا بأنها نظام هيمنة وقمع ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويشكل تطهيرا عرقيا إضافة إلى مخالفة الفعل الاستيطاني للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعد جريمة حرب، كما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات مجلسكم الموقر، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو عام 24. سيد الرئيس، لقد أوضح التقرير أن الهدف من تصعيد الأنشطة الاستيطانية هو إعادة تشكيل النظام المكاني والديمغرافي للضفة الغربية بهدف السيطرة الكاملة عليها
ومنع شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض دولته المحتلة. وقد صرح بذلك عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال، حيث أعلن نتنياهو رئيس حكومة الإبادة الجماعية والمطلوب للعدالة الدولية في سبتمبر الماضي وخلال حفل إطلاق بناء الكتل الاستيطانية في منطقة E1 شرق القدس قائلا: لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا. وهذا ما أكده أيضا المهرج وزير خارجية قوة الاحتلال في كلمته أمام مجلس الأمن نهاية فبراير الماضي. كما عززت ذلك قرارات ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر في 8 فبراير بتسهيل تسجيل الأراضي كأملاك دولة لأول مرة منذ العام 67 تمهيدا للاستيلاء عليها وتخصيصها للمستوطنين، إضافة إلى إلغاء قيود شراء الأراضي بما يسمح للمستوطنين بشراء أراضي مباشرة دون رقابة. كما شملت الإجراءات تغيير الوضع القانوني عبر تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على الأراضي المحتلة بهدف إلغاء أي عقود ملكية فلسطينية وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية خاصة في مناطق ألف وباء في مدينة الخليل، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في المواقع الدينية والأثرية إلى سلطات الاحتلال. إن كل ذلك يشكل ضما فعليا للضفة الغربية دون إعلان رسمي، أي ديفاكتو أنكسيشن. سيد الرئيس، لا زالت قوة الاحتلال تصعد من سياسة التهويد لمدينة القدس وترك سكان الأحياء المختلفة وإقامة وحدات سكنية استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، هذا إضافة إلى الاعتداءات على المواطنين في مناطق الأغوار بما في ذلك سرقة المواشي ومصادرة الأراضي وقتل الأبرياء على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، إضافة إلى حرق البيوت والممتلكات واقتلاع الأشجار في ظل وجود أكثر من 1200 حاجز وبوابة إلكترونية في الضفة الغربية، وكذلك تهجير أكثر من 40,000 من مخيمات مدن شمال الضفة الغربية. وإننا إذ نحذر فيها من هذه الحملة المسعورة التي تقودها حكومة التطرف وما لها من انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية، لذا لابد من اتخاذ إجراءات تنسجم مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وعدم المساهمة في تعزيز استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأمنية مع قوة الاحتلال، وتنفيذ ما ورد من توصيات في تقرير المفوض السامي. كما نشدد على ضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، إذ أن الاكتفاء بالإعلانات بشأن دعم حل الدولتين والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي لم يعد صيغة مقبولة دون اتخاذ إجراءات عملية. شكرا. شكرا كثيرا سيد السفير. Tiene ahora la palabra el distinguido representante de la República Árabe de Siria. شكرا السيد نائب الرئيس. تعرب الجمهورية العربية السورية عن تقديرها للمجلس ولمفوضية حقوق الإنسان على الجهود المبذولة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني والسكان السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل، في انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتظهر التقارير الأممية المتعاقبة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك سياسات العقاب الجماعي واستهداف المدنيين وحرمان السكان العرب في الأراضي المحتلة من حقوقهم الأساسية، إلى جانب ممارسات التمييز والفصل العنصري. كما توثق هذه التقارير استمرار الحصار وتدمير البنى التحتية المدنية في ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب. السيد نائب الرئيس، شهدت الجمهورية العربية السورية منذ الأيام الأولى للتحرير في كانون الأول 2024 تصعيدا خطيرا في الأعمال العسكرية الإسرائيلية، تمثل في توغل القوات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل ومحيطها في خرق فاضح لاتفاق فصل القوات لعام 1974، وإقامة مواقع ونقاط تمركز عسكرية في أراضٍ سورية بما في ذلك جبل الشيخ. كما نفذت إسرائيل سلسلة من الاعتداءات الجوية المتكررة استهدفت منشآت وبنى تحتية في عدد من المحافظات بما فيها العاصمة دمشق ومحيطها، ما أسفر عن أضرار جسيمة بالبنى التحتية وخسائر بشرية. كما شملت هذه الأعمال محاولات فرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب
في جنوب سوريا، إلى جانب ممارسات مست مصادر عيش السكان المدنيين، بما في ذلك إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية ورش مواد كيميائية على طول خط الفصل، ما أدى إلى تدمير محاصيل زراعية وتدهور التربة. وتشكل هذه الممارسات انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية والإحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية. السيد نائب الرئيس، لا تزال قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة غير منفذة من قبل القوى القائمة بالاحتلال إسرائيل، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد بطلان أي تدابير اتخذتها إسرائيل لفرض سلطته على الجولان السوري المحتل، واعتبر تلك التدابير لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وعلى الرغم من الرفض الدولي المستمر منذ العام 1967 لاحتلال الجولان السوري والمطالبة بإنهائه، تواصل إسرائيل احتلال الجولان وتوسيع أنشطتها الاستيطانية وفرض سلطة عسكرية فعلية فيه، في انتهاك واضح لإحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وفي ضوء قرارات الأمم المتحدة والتقارير الأممية بشأن الأراضي العربية المحتلة، تؤكد الجمهورية العربية السورية ضرورة التطبيق الكامل لأحكام القانون الدولي، بما يكفل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وللسكان السوريين في الجولان السوري المحتل، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل. وفي هذا السياق تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ما يلي: أولا، إلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 242 و338 و497، والتزامها كذلك باتفاق فصل القوات لعام 1974. ثانيا، الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية التي توغلت فيها، والعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار وفق اتفاق فصل القوات لعام 1974. ثالثا، اتخاذ إجراءات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل ومساءلة سلطات الاحتلال عن الأضرار التي تلحق بالسكان وبالأرض. رابعا، رفض أي دعم مباشر أو غير مباشر لسياسات الاحتلال في الجولان السوري المحتل، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية أو السياحية المرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية. ختاما، تؤكد الجمهورية العربية السورية موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما تجدد التأكيد على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهو حق يكفله القانون الدولي وتقرره القرارات الدولية، وهذا الحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم. شكرا سيد نائب الرئيس. Gracias. Vamos a iniciar ahora el debate general en el marco del tema 7. Antes de comenzar, debo recordarles que todas las solicitudes de derecho a réplica relacionadas con las declaraciones realizadas durante este debate se atenderán al final del mismo. También quiero recordar a todos los oradores rogarles que respeten el tiempo asignado de 1 minuto 30 segundos. Las declaraciones completas pueden subirse a la extranet. Agradezco su comprensión y su cooperación. La lista de oradores quedará cerrada en 15 minutos. Y vamos a empezar con la lista de miembros del Consejo. Tiene la palabra, en nombre de la Organización de la Cooperación Islámica, la distinguida representación de Pakistán. Thank you, Mr. Vice President. The OIC Group condemns in the strongest terms Israel's heinous crimes and genocide in the occupied Palestinian territory, particularly in the Gaza Strip. We reiterate our support for the Palestinian people's right to self-determination and the realization of an independent and sovereign state based on the 4th June 1967 borders with East Al-Quds as its capital. The expansion of the illegal occupying powers' control over the West Bank, including East Al-Quds, is a flagrant attempt to erase the territory's Palestinian, Arab, and Islamic identity. These illegal actions have been accompanied by a concerted campaign to ethnically cleanse the Palestinian people from their native land, dismantle UN agencies, and criminalize civil society. We also condemn Israel's escalation against Lebanon, including its attempt to encroach on southern Lebanese territories.
We reject in the strongest terms recent statements supporting Israeli expansionism over Palestinian and Arab territories. Such pronouncements constitute a flagrant violation of international law and a direct assault on regional peace. The West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip, constitute one single, indivisible geographical and political unit. The televised Holocaust of the Palestinian people, annexation of Arab lands, and flagrant aggression against regional countries reflects a nullification of efforts to achieve a just, lasting, and comprehensive peace. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Arabia Saudita. شكرا السيد نائب الرئيس. ندين استمرار عمليات التطهير العرقي والإبادة رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتؤكد المجموعة أن تواصل هذه الممارسات تزيد وتيرة التهديد للسلم والاستقرار في المنطقة. كما نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعيات الحصار وسياسة التجويع، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقفها وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافي. وتدين المجموعة في الوقت ذاته السياسات الاستيطانية غير القانونية التي تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، بما في ذلك القرارات والإجراءات والتشريعات لتصنيف مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة كأراضي دولة، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويرسخ الضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة. إن مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتكرس نظام الهيمنة والتمييز والفصل العنصري، وتقوض بشكل متعمد حل الدولتين، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وتدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة وفقا لقرارات مجلس الأمن. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bahrein en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo. شكرا السيد الرئيس. تؤكد دول مجلس التعاون تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية المستمرة، تدعو إلى إنهاء الحصار فورا، فتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، توفير الحماية الدولية للمدنيين مع الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة، ترفض بشكل قاطع أي مبررات هذه الأفعال. السيد الرئيس، في هذا السياق تدين دول المجلس مصادقة الكنيسة على فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية، وترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ ب 22 أكتوبر 2025 الذي أكد التزامات إسرائيل بضمان وصول الاحتياجات الأساسية وتيسير خفض الإغاثة وفق القانون الدولي الإنساني. ختاما، تؤكد دول المجلس مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرع الدولية، مع تكثيف الجهود الدولية لتحقيق حل عادل وشامل. وشكرا السيد الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Kenia en nombre del Grupo Africano. Mr. Vice President, the ongoing Israeli military occupation of the Arab territories is a situation of protracted conflict that continues to inflict a heavy toll on the human rights and fundamental freedoms of the people in the occupied Palestinian and Arab territories. The Afghan group expresses grave concern over the continued violations of international humanitarian law and international human rights law against Palestinian people, including repeated violations of the ceasefire in Gaza, resulting in civilian casualties and widespread destruction, as well as the ongoing illegal measures in West Bank, including East Jerusalem, aimed at altering the legal and demographic character of the occupied Palestinian territory. Grounded in its values and opposing colonialism, oppression, and apartheid, the African group reaffirms its support for the Palestinian struggle to exercise their right of self-determination and establish an independent state based on the 4th June 1967 borders with East Jerusalem as its capital. The group denounces Israel's colonial policies, including collective punishment and attempts at forced displacement, and rejects any attempt to liquidate the Palestinian cause through displacement, a violation of international law and the right of self-determination.
The group welcomes the Gaza peace agreement and calls for its full implementation in all its phases. The group stresses the need to address the root causes: prolonged occupation, confiscation of land, settlement expansion, and violations of international law and defiance of Security Council resolutions. Resolving the Palestinian question through the two-state solution remains essential to achieving a comprehensive and lasting peace in the Middle East. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Uganda en nombre del Movimiento de No Alineados. Thank you, Mr. President. The NAM continues to maintain a firm position of solidarity with the Palestinian people and their just cause, including their right to self-determination. NAM expresses its deepest alarm that the situation in the Gaza Strip continues to deteriorate, with genocide acts being committed against the Palestinian people. NAM further condemns legislative measures that by Israel, the illegal occupying power, including declaring large parts of as state lands, facilitating land acquisition, registration in the West Bank, enabling direct purchase by Israel settlers. NAM also expresses alarm at the continued acts of terror targeting Palestinian civilian villages by the cell militias supported and covered by the Israeli occupying forces. NAM also demands an end to the illegal occupation and siege as cause for humanitarian aid at scale to meet the dramatic needs of the population. In conclusion, NAM extends its full support to the government of the State of Palestine in its ongoing efforts to put an end to the occupation of the land of the State of Palestine and realize the legitimate rights of the Palestinian people. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Malasia en nombre de un grupo de países. Mr. President, we have the honor to deliver this statement on behalf of a cross-regional group of 37 countries. Reports from humanitarian actors describe a Palestinian population pushed to the brink, with civilians, many of whom are almost entirely dependent on humanitarian assistance for survival, face severe shortages of food, clean water, medical supplies, and shelter, while essential services have collapsed. Since October 2023, more than 70,000 Palestinians have reportedly been killed and over 171,000 injured, reflecting the devastating humanitarian toll of the ongoing conflict. Humanitarian assistance remains far below what is required. Aid deliveries continue to face serious access constraints, insecurity, and damaged infrastructure, preventing assistance from reaching communities at the scale needed. Humanitarian access is a legal obligation. It must be immediate, sustained, and unimpeded. In this regard, UNRWA remains indispensable, serving as a lifeline for millions of Palestinians. The agency must be fully enabled and supported to carry out its life-saving mandate. We are equally concerned by the dangers faced by humanitarian personnel. At least 588 humanitarian workers have been killed, including many UN staff. This situation demands accountability. Violations of international humanitarian law must not be ignored or normalized. Civilians and civilian infrastructures must be protected, and those responsible must be held accountable. The priorities are clear: unhindered humanitarian access, unimpeded delivery of aids, protection for humanitarian workers, and accountability. لتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني من خلال القتل والاستيلاء على الأملاك والتشريد القسري وهدم المنازل والسياسات الاستيطانية والعنصرية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة ورفض الانسحاب منها وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لها. وتدين بلادي بشدة الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ولبنان وسياساتها التوسعية التي تهدف إلى تقويض الوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل. وتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للمزيد من المخاطر. إن عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو ما أسهم في تفاقمها وجعل إسرائيل تضع نفسها فوق القانون وتضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية.
ختاما، في خضم الأوضاع التي تشهدها المنطقة فلا يجب أن يتناسى العالم القضية الفلسطينية، وقد حان الوقت كي يطلع المجتمع الدولي بشكل جذري وفاعل بمسؤولياته لضمان استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. شكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora adjunta de España. Gracias, señor vicepresidente. En línea con la presentación realizada por la alta comisionada adjunta, España expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados e insta a Israel a cesar su política expansionista. Ninguna ley nacional puede legitimar violaciones de derecho internacional, como la anexión de territorios o el desplazamiento forzoso de la población civil. Secundamos la resolución del Consejo de Seguridad sobre la nulidad de la ocupación del Golán sirio. Instamos a Israel a no instrumentalizar la inestabilidad regional para una anexión ilegítima o consolidar un control militar ilegal. España condena la anexión de facto de Cisjordania y las violaciones de colonos y fuerzas de seguridad, incluyendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias. Exigimos el fin de la impunidad y el acceso del CICR a las cárceles e instamos al cese de ataques contra civiles en Gaza y a la entrada masiva de ayuda humanitaria. Ante las tensiones crecientes en Oriente Medio, España exige el cese de los ataques contra la población civil. Condenamos los ataques sistemáticos contra instalaciones y personal sanitario. La OMS ha registrado del 2 al 15 de marzo 28 ataques al personal médico solo en el Líbano, con 30 fallecidos. Israel debe cumplir con las convenciones de Ginebra y con la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, poniendo fin a la ocupación. La solución de dos Estados continúa siendo la única vía para lograr una paz justa y duradera. Muchas gracias. Gracias. La lista de oradores está ahora cerrada. A continuación tiene la palabra el distinguido representante de Indonesia. Mr. Vice President, from reports of systemic torture with genocidal intent to the relentless expansion of settlements, the rise of Palestinian and those in occupied Arab territories are under continuous assault. These are not isolated acts and carried out by the same party following the same pattern. To break this cycle, we must prioritize addressing root causes. Indonesia calls on Israel friends to cease their complicity in the systemic dispossession of the Palestinian people. Resolution, result of investigative mechanism and decisions of international courts have been clear. This occupation and settlements are unlawful and must be ended. These aggressive policies continue to fuel instability in the region through attacks on neighboring countries and deliberate disregard for civilian suffering. We have no assurance that neighboring nations won't be the next targets of these same policies. We reject any attempt to legitimize these acts. Doing so endorses a permanent state of exceptionalism. We cannot allow a habit of impunity to undermine the universal protection of human rights. Without accountability, the erosion of international law threatens the global order itself. Human rights must be universal rather than a selective choice. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Egipto. السيد الرئيس، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا من اعتداءات إسرائيلية متواصلة يعكس نمطا ممنهجا من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس مجرد حوادث متفرقة. تدين مصر بأشد العبارات هذه الانتهاكات بما في ذلك الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية
وتصاعد اعتداءات المستوطنين وفرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وتستنكر هذا النهج الذي يقوض فرص السلام ويدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. نؤكد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات والاحترام الكامل للقانون الدولي بما يكفل حماية المدنيين وتأمين النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية، كما نشدد على أهمية امتناع إسرائيل عن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام أو الانتقاص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. تدين مصر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وتجدد إدانتها لاستمرار الاحتلال غير المشروع للجولان السوري ولأجزاء من الأراضي اللبنانية وما تشهده تلك المناطق من انتهاكات تمس حقوق الإنسان لسكانها. شكرا. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de China. 副主席先生，中方感谢副高专女士所做介绍，感谢秘书长人权高专提交的报告。当前中东局势持续动荡，巴勒斯坦人民的苦难仍在加剧，加沙人道主义危机空前恶化，人权遭受粗暴侵犯。以色列推出吞并82%约旦河西岸的计划，持续扩张定居点，纵容定居者暴力行为。以色列还对黎巴嫩、叙利亚发动袭击，严重违反国际法和人权理事会的决议。中方支持维护黎巴嫩主权、安全和领土完整，重申戈兰高地是国际社会公认的叙利亚被占领土。中方呼吁各方停止敌对行动，推动局势降温。以色列应立即从黎巴嫩和叙利亚领土撤出。中方呼吁人道物资准入必须恢复，加沙持久停火必须实现，定居点活动应立即得到遏制，两国方案得到落实。中方将继续坚定地支持巴勒斯坦人民的正义事业，为实现中东全面、公正、持久和平不懈努力。谢谢。Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Pakistán. Thank you, Mr. Vice President. Pakistan expresses grave concern over the deteriorating human rights situation in the occupied Palestinian territory and the broader region. For close to 8 decades, the Palestinian people have endured systematic oppression, illegal occupation, collective punishment, and an unprecedented humanitarian catastrophe. The West Bank, including East Jerusalem and Gaza, constitute one indivisible geographical and political unit. Annexation of any part thereof is a blatant assault on Palestinian self-determination. Al-Quds al-Sharif remains central to the Islamic Ummah, and any attempts to alter its character are null and void. My delegation also condemns Israel's military aggression against Lebanon, which has resulted in hundreds of civilian casualties, mass displacement, and destruction of infrastructure. Attacks on UNIFLI peacekeepers are unacceptable. We demand Israel's immediate and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories in accordance with Security Council Resolution 1701. Pakistan reaffirms its unwavering solidarity with Palestinian and Lebanese peoples. Dialogue, diplomacy, and full respect for international law must guide the path. The emergence of an independent and sovereign state of Palestine on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital remains central to a just and lasting peace in the Middle East. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Gambia. Gambia no desea tomar la palabra. Tiene la palabra el distinguido representante de Brasil. Thank you, Mr. Vice President. The present session convenes amid a continuing conflagration in the Middle East. The war in Gaza is far from over. Despite the ceasefire, the OPT remains a theater of systematic and grave violations of human rights. Palestinians continue to endure forced displacement, mass killings, deprivation and destruction of all means of political, economic and cultural life. For those who have survived, life-saving humanitarian assistance is being obstructed,
as Israeli authorities continue to undermine the vital work of UNRWA. As highlighted by the Special Rapporteur, we are witnessing systematic and widespread use of torture against Palestinians as a group, in a manner that appears deliberate and aimed at inflicting harm and erasing the Palestinian right to self-determination. As noted, through the cumulative impact of mass displacement, denial of aid and food, and pervasive surveillance and terror, the OPT has become a space of collective punishment. Urgent and concrete steps must be taken to ensure full accountability for violations of international human rights and humanitarian law. There can be no sustainable peace without the fulfillment of the Palestinian people's right to self-determination. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Cuba. Señor Vicepresidente, los legítimos derechos del pueblo palestino continúan siendo violados. El supuesto alto al fuego, después de la masacre de más de 72.000 palestinos en los últimos 3 años, no ha detenido la violencia. Israel continúa asesinando a cientos de inocentes en Gaza y mantiene bloqueada casi toda la ayuda humanitaria. Dispara contra civiles en puntos de distribución de alimentos. La potencia ocupante sigue incumpliendo sus obligaciones y continúa utilizando la hambruna y la privación de agua como arma de guerra. Señor Vicepresidente, la impunidad con la que actúa Israel solo es posible por la complicidad de Estados Unidos, que continúa brindándole incondicional apoyo político, financiero y militar a la potencia ocupante. No es posible lograr la paz en el Medio Oriente sin una solución justa y duradera para la cuestión de Palestina. No es posible un Estado palestino soberano e independiente sin Gaza. No es viable ninguna fórmula de paz que no incluya el ingreso de Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas, donde le corresponde estar. El hermano pueblo palestino siempre podrá contar con el apoyo y la solidaridad de Cuba. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Irak. شكرا سيد الرئيس. يدين وفد بلادي بأشد العبارات جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني العزل، مع تصاعد الأوضاع الكارثية المتمثلة بقلة الموارد الحيوية وقلة وصول المعونات الإنسانية واستخدامها كأداة حرب، علاوة على الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني بحق المواطنين الفلسطينيين من نزوح قسري وقتل يومي مستمر وانتشار القمع ضد الشعب الفلسطيني وضم الأراضي الفلسطينية. ختاما، يدعو العراق جميع الدول للوقوف مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل على إنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات المستمرة واستمرار الإفلات من العقاب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذه الجرائم وحماية المدنيين ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. شكرا سيد الرئيس. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Vietnam. Thank you, Vice President. Vietnam remains deeply concerned about the serious humanitarian situation in the occupied Palestinian territory and the continued suffering of civilians, especially women and children, as a result of the ongoing conflict. Vietnam's position has been consistent and clear. We strongly support the legitimate right of the Palestinian people, including the right to self-determination, and support the two-state solution with an independent and sovereign state of Palestine living side by side in peace with Israel on the basis of the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital in accordance with international law and relevant United Nations resolutions. We call on an immediate and lasting ceasefire, full protection of civilians and civilian infrastructure, full respect of international humanitarian law and international human rights law, and the facilitation of rapid, safe, and unhindered humanitarian access. Vietnam also underscored the importance of creating favorable conditions for dialogue, negotiation, and confidence building with a view to achieving a just, lasting, and comprehensive peace in the Middle East. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Angola.
Mr. Vice President, Angola is a country that has experienced colonization, understands the struggle for freedom and self-determination. We remain deeply concerned about the humanitarian and human rights situation in Gaza. Civilians, especially children, continue to face hunger, displacement, and conditions that violate human dignity. There is no military solution for this conflict. The only sustainable path forward is through inclusive and credible dialogue with a view to achievement a just and lasting peace based on realization and state of Palestine and the peaceful coexistence of two peoples living side by side in peace and security. Angola remains deeply concerned by the continuation of hostilities with civilian casualties and the worsening humanitarian situation in Gaza. We call for full respect of the ceasefire and urge all parties to ensure safe humanitarian and access and avoid further escalation. Angola reaffirms its support for the right of Palestinian people to self-determination and calls on this Council to uphold international law and protect human rights. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Islandia. Mr. Vice President, Iceland recognized Palestine in 2011 and remains steadfast in its commitment to the Palestinian people's right to self-determination and a path towards freedom, justice and lasting peace. Civilians in Gaza continue to endure extreme hardship, exacerbated by the destruction of critical infrastructure and essential services. Several hundred civilians, including many children, have been killed since the ceasefire came into effect. All parties must respect the ceasefire and continue to implement Security Council Resolution 2803. Iceland continues to call for safe, sustained and unhindered humanitarian access to reach those in urgent need. We reiterate our strong opposition to Israel's continued illegal settlement policies and activities in the West Bank, including in East Jerusalem. Rising settler violence, fueled by impunity and decisions and measures aimed at consolidating control over Palestinian land, risk further instability and must stop. These decisions must be immediately reversed, not only to uphold international law, but to preserve any chance for a just and sustainable peace based on the two-state solutions and the Palestinian people's right to self-determination. Protecting the work of UN agencies, including UNRWA, and ensuring access for journalists and investigators is essential. Human dignity and fundamental rights need to be upheld in Palestine. This Council must ensure accountability and respect for international obligations. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Eslovenia. Thank you, Mr. Vice President. The humanitarian situation in Gaza remains unbearable. Ongoing violence, limited aid access, and continued displacements narrow any possibilities for lasting peace and successful implementation of the UN Security Council Resolution 2803. We should not overlook the deteriorating situation in the West Bank. We are deeply concerned by escalation of violence and harassment by settlers and Israeli security forces against the Palestinian communities. The forced displacement of more than 36,000 Palestinians over the last year and further expansion of unlawful settlements advances the process of de facto annexation. This undermines the perspective of the two-state solution and thus a possibility for lasting peace. Slovenia continues to call for full compliance with international law. We underline that the respect for ICJ advisory opinion of 19th of July 24 is key to ensuring accountability for all violations of international law, including humanitarian human rights law. Slovenia calls on Israel to immediately cease all its activities that are reshaping the physical and demographic reality of the occupied West Bank and more broadly in the OPT. I thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Sudáfrica. Thank you, Mr. Vice President. We want to express our concern about the escalating crisis in the Middle East. We are equally alarmed by Israel's military operations in Lebanon, which have resulted in civilian casualties, the destruction of essential infrastructure, and the displacement of communities amounting to a serious breach of international law. We therefore echo others in calling for an immediate ceasefire.
These attacks continue unabated despite the so-called ceasefire, together with 3 binding ICJ orders compelling Israel to prevent the commission of genocidal acts. As such, unless and until we deal squarely with the ongoing human rights tragedy in the OPT, including Israel as a lawful occupation, which underpins it, we are unlikely to be able to effectively address the deterioration situation in Lebanon, and indeed the Middle East more broadly. As part of this process, on 4 March 2026, 40 states participated in a meeting convened by the Hague Group on the enforcement of international law in Palestine. In so doing, they explored concrete measures in this regard, drawn from third-party state obligations, which will be further developed and formally tabled at the forthcoming ministerial meeting. As co-chair of the Hague Group, South Africa therefore takes this opportunity to invite all member states to join us in ending Israel's unmitigated impunity and in holding it accountable once and for all. I thank you, Chair. Gracias. Tiene la palabra ahora la distinguida representación de Chile. Muchas gracias, señor vicepresidente. Chile reitera su preocupación por la grave situación que afecta a los territorios palestinos ocupados e insta a Israel a acoger las conclusiones emitidas por la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, Chile coincide con la evaluación de la Corte sobre cómo toda desviación masiva de ayuda humanitaria viola el Cuarto Convenio de Ginebra y que las razones de seguridad no pueden justificar nunca la suspensión total de la ayuda humanitaria. Señor vicepresidente, Chile desea recordar que el traslado forzoso de población civil está prohibido por el derecho internacional, incluso cuando las condiciones obliguen a desplazarse. Nos unimos al llamado de que Israel respete, proteja y garantice los derechos humanos en el territorio ocupado, especialmente en el contexto de conflicto armado. También reiteramos la importancia de garantizar el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y de asegurar mecanismos de rendición de cuentas en cumplimiento con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, para proteger a la población civil afectada. Finalmente, reafirmamos que la única vía sostenible hacia una paz justa y duradera en Medio Oriente es la solución de 2 estados, conviviendo en paz y seguridad dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Muchas gracias. Gracias. Me comunican que la delegación de Gambia estaría ahora dispuesta a tomar la palabra. Apologies, Mr. Vice President. There was a mistake. Thank you. No. For the next no va a tomar la palabra. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Procederemos ahora con la lista de observadores del Consejo, una vez agotada la relación de miembros del Consejo que querían tomar la palabra. Tiene en primer lugar la palabra la distinguida representación de la República Islámica de Irán. Thank you, Mr. Vice President. What is unfolding in the occupied Palestinian territory is not an isolated crisis, but the direct result of years of appeasement, double standards, and the absence of accountability for the actions of Israeli regimes. This approach has enabled the continuation of grave violation of human rights and IHL against the Palestinian people, particularly in Gaza, while fostering the perception of impunity. The result is a dangerous pattern of lawlessness that extends beyond the occupied territory. Today, the consequences are evident across the region. The lack of accountability has contributed to growing instability reflected in military actions and attacks by Israeli regimes across the region, particularly the large act of aggression against Iran. These developments demonstrate that impunity does not contain crises, it expands them. In this context, the role of the independent human rights mechanism remains essential to ensuring transparency and accountability. Efforts to undermine these mandates or perpetuate impunity. To conclude, Mr. Vice President, we do believe that the Council must act with consistency and uphold international law to prevent further instability. Thank you. Gracias. El distinguido delegado ha solicitado que el Consejo actúe con coherencia. Sin embargo, ha utilizado 2 veces un término, régimen, que en anteriores ocasiones ha suscitado un punto de orden por parte de su delegación. Así que le ruego que se aplique esa coherencia que solicita el Consejo. Tiene a continuación la palabra la distinguida representación de Jordania. السيد نائب الرئيس
يؤكد وفد الأردن أهمية هذا البند باعتباره تعبيرا عن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان في متابعة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وفي صون مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية. فما يزال الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات متواصلة تمس حقه في الحياة والحرية والحماية والكرامة في ظل استمرار العدوان على غزة والتصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاعتداء على المدنيين والعاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية. السيد نائب الرئيس، يؤكد وفد بلادي أن غياب المساءلة يفتح المجال لمزيد من الانتهاكات ويقوض فرص السلام ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، كما يؤكد رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، ورفضه أي إجراءات تستهدف وكالة الأونروا التي تطلع بدور حيوي وأساسي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والإسهام في استقرار المنطقة. وفي الختام، يجدد الأردن التأكيد على أن وقف الانتهاكات وحماية المدنيين وإنهاء الاحتلال تبقى جميعها متطلبات أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1900. La distinguida representación de los Emiratos Árabes Unidos. شكرا. السيد نائب الرئيس، تجدد دولة الإمارات رفضها لكل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي أو التهديد بضمها، ومصادقة التشريعات التي تكرس الاحتلال وتشرعن الاستيطان، إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وتؤكد دولة الإمارات أن حوكمة قطاع غزة وإدارته هي مسؤولية الشعب الفلسطيني، وتشدد على أهمية البناء على ما تحقق من ضمن خطة السلام واستئناف عملية سياسية شاملة، كما تدعو إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود، وفتح جميع المعابر مع تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها ولا سيما الأونروا من أداء دورها الحيوي. وفي إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، قدمت دولة الإمارات أكثر من 45% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة، كما أعلنت خلال الشهر الماضي في مجلس السلام عن دعم إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار إلى جانب جهودها المستمرة في معالجة آلاف المصابين. السيد نائب الرئيس، إن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو إعادة إطلاق عملية سلام صادقة ذات مصداقية تفضي إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لضمان مستقبل آمن للشعب الفلسطيني أسوة بغيره من شعوب العالم. وشكرا سيدنا أبو الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Bangladesh. Mr. Vice President, Bangladesh strongly condemns the mass atrocities, indiscriminate killing of the Palestinian civilians, including women and children, and the targeting of journalists, humanitarian workers, and medical personnel by the Israeli occupying forces. All reports on OPT document grave violations of human rights, destruction of civilian infrastructure, and the use of starvation as a method of war, creating a catastrophic humanitarian situation in Gaza and worsening violence in the West Bank, including East Jerusalem. We strongly condemn all egregious and illegal acts of Israel to unlawfully deny and trample the legitimate rights of the Palestinian people to self-determination. The persistent acts of aggression and deliberate human rights violation by the occupying Israeli forces are blatant disregards to international laws. Bangladesh stresses the urgent need for accountability. We call for full implementation of the provisional measures ordered by the International Court of Justice and respect for international judicial processes, including the work of the International Criminal Court. Impunity for crimes against humanity must not be allowed to persist. We believe that ending the occupation is essential for the realization of the peace, stability, and development in the region. The international community should take every possible measure to immediately end this illegal occupation. Finally, we reaffirm our unwavering support to the Palestinian people's legitimate struggle for self-determination till the establishment of a sovereign state of Palestine based on the two-state solution and pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. I thank you, Mr. Vice President.
Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora de Luxemburgo. Monsieur le vice-président, permettez-moi de réaffirmer l'attachement du Luxembourg à l'universalité et l'indivisibilité des droits humains qui continuent d'être remis en question quotidiennement par l'action israélienne dans le territoire palestinien occupé, que ce soit à travers la déprivation des droits les plus fondamentaux comme la dignité humaine, la liberté de circulation et le droit de posséder des biens et d'en jouir pacifiquement. Nous rejetons pleinement les détentions arbitraires sans inculpation et ou procès équitable, notamment des cas de femmes et enfants de plus en plus nombreux. Nous sommes profondément inquiétés face à l'escalade des violences perpétrées par les colons israéliens en Cisjordanie. À cela s'ajoute la récente réglementation foncière controversée et l'expansion continue des projets de colonisation illégaux qui s'apparentent de plus en plus à une véritable annexion du territoire palestinien occupé par l'État d'Israël. Nous sommes ainsi témoins comment l'étau se serre autour du sort des Palestiniens et des Palestiniennes. Nous appelons à la cessation de ces actes et rappelons notre profond attachement à la solution des deux États, qui est la seule solution viable et réalisable qu'à travers le respect et la dignité de l'autre. Nous rappelons notre intervention de février et réaffirmons qu'Israël doit coopérer pleinement avec les mécanismes de ce Conseil ainsi qu'avec les agences onusiennes et ONG acheminant l'aide humanitaire. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra el distinguido embajador de Irlanda. Vice President, thank you. Vice President, the outbreak of regional conflict across the Middle East has had an immediate and severe impact, compounding the already dire human rights situation facing civilians across the occupied Palestinian territory. Ireland is alarmed by the increasing use of lethal force by Israeli security forces against Palestinian civilians in the West Bank, including the recent killing of two brothers, aged 5 and 7, together with their parents as they were driving in the West Bank. Accountability must be ensured for all attacks against civilians. Ireland deplores decisions taken by the Israeli authorities to expand their control over the occupied West Bank, while systematic settler violence continues in an atmosphere of impunity. We call on the Israeli government to halt settlement construction and reverse the establishment and expansion of settlements. Ireland condemns the increase of forced displacement in the West Bank. The High Commissioner's report notes that more than 36,000 Palestinians have been forcibly displaced by the Israeli military, and that this, and I quote, appears to indicate a concerted Israeli policy of mass forcible transfer aimed at permanent displacement, unquote. Forcible transfer constitutes a serious violation of international humanitarian law and human rights. Ireland steadfastly condemns the violence perpetrated by extremist settlers against Israeli activists who provided protective presence to defend the rights and dignity of Palestinians. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Arabia Saudita. شكرا السيد نائب الرئيس. تؤكد بعثة بلادي على أهمية البند السابع ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإسرائيلية المحتلة بحق الفلسطينيين. وفي هذا السياق تعرب المملكة عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة. كما تعرب المملكة عن إدانتها بأشد العبارات هدم مباني تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية. ختاما السيد نائب الرئيس، تؤكد بعثة بلادي على أهمية تطبيق إعلان نيويورك الصادر عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين من خلال اتخاذ خطوات عملية وملموسة، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا سيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Nigeria. Thank you, Mr. Vice President.
Nigeria Alliance with the African Group and the OIC, we remain deeply concerned by the continued occupation of Palestine and the escalating violence and humanitarian suffering endured by the Palestinian people. The worsening humanitarian situation underscores the urgent need for a just, comprehensive, and lasting solution in line with relevant UN resolutions. My delegation reaffirms Nigeria's continued support for the struggle of the Palestinian people towards the realization of their inalienable rights, including their right to self-determination. We stress the urgent responsibility of the international community to act decisively to end the crisis, uphold international humanitarian law, and ensure the protection of civilians. Mr. President, Nigeria strongly condemns all forms of violence against civilians, particularly women and children, which continue to aggravate an already dire humanitarian situation. We call for an immediate and sustained ceasefire, to an end to indiscriminate attacks, and the guarantee of safe, rapid, and unhindered humanitarian access to Gaza. Finally, Nigeria remains convinced that the only sustainable path to peace lies in the realization of an independent state of Palestine, existing side by side with the state of Israel in peace, security, and mutual prosperity. I thank you, Mr. Vice President. Gracias. Es el turno de intervención de la delegación de Maldivas, pero creo que no está en la sala. De manera que le daremos la palabra a la distinguida delegación de Argelia. شكرا للسيد نائب الرئيس. يشكر وفد بلادي المفوض السامي على تقاريره التي توثق استمرار الانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني من قبل القوى القائمة بالاحتلال، وتعكس الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي بمختلف فروعه وترسيخ حالة الإفلات من العقاب. تدين الجزائر بشدة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها القوى القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، والعقاب الجماعي من خلال الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتدمير الكلي للمنشآت المدنية والتهجير القسري. وتندد بلادي بجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني في الضفة الغربية عن طريق التوسع الاستيطاني المتسارع وضم الأراضي الفلسطينية وجرائم القتل والتعذيب في حق الفلسطينيين. كما تستنكر الجزائر المساس بحرمة المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة. ونطالب مجددا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغير شرعي للأراضي الفلسطينية ولجميع الأراضي العربية المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد المحتل الإسرائيلي. ختاما، تؤكد الجزائر موقفها الراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف كحل نهائي وعادل لتحقيق السلام الدائم والشامل. أشكركم. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Eritrea. Thank you, Mr. Vice President. The human rights violation and humanitarian catastrophe in the occupied Palestinian territory continues to reach alarming and unprecedented levels. The continued military operations have caused indiscriminate civilian casualties, the destruction of homes and infrastructure, and a deepening humanitarian crisis. Instead of addressing these grave violations, some initiatives have sought to distract international attention and evade accountability. Eritrea emphasizes that justice cannot be compromised and impunity must not be tolerated. The credibility of the international human rights system depends on its unwavering commitment to protecting civilians and upholding international law. The international community needs to remain steadfast in ensuring that the rights of the Palestinian people are protected. Accountability and respect for international law cannot continue to be sidelined. Palestinians, like every people on earth, deserve to live in dignity, peace, and security. Their pursuit of independence and statehood is legitimate, just, and in line with the very principles on which this body was founded. Eritrea stands firmly with the Palestinian people in their struggle for self-determination and reiterates the urgent need for meaningful action to end the suffering and uphold their fundamental rights. I thank you, Mr. Vice President. Gracias. Tiene la palabra la distinguida embajadora de Malasia. Mr. President, Malaysian
aligns itself with the statements delivered by the OIC and NAM. Malaysia strongly condemns the genocidal campaign by Israel against the Palestinian people in the occupied Palestinian territory. Such actions constitute grave violations of international law and further embolden an unlawful occupation that has persisted for decades. Despite the ceasefire agreement, Palestinians continue to endure persistent violations of international law. In Gaza, civilians remain trapped in a cycle of destruction and deprivation. Israel also uses escalating regional tensions to divert attention from the accelerated expansion of illegal settlements, land seizures, and increasing settler violence in West Bank, further entrenching the de facto annexation of Palestinian land. These are not isolated actions. They reflect a pattern of oppression sustained by impunity. The humanitarian reality in Gaza remains catastrophic. Today, the entire population of Gaza depends on humanitarian assistance to survive, while over 90% of homes have been damaged or destroyed. At a time when humanitarian needs are overwhelming, UNRWA and other humanitarian actors must be allowed to operate fully and without obstruction. Malaysia reiterates that the occupation must end. The international community must use its influence to ensure that the ICJ's provisional measures are implemented and that the ICC rulings on the Israeli crimes are enforced. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Afganistán. Thank you, Mr. Vice President. We welcome the reports presented today and align ourselves with the statements delivered in support of the rights and protection of the Palestinian people. We express grave concern at the serious human rights violations documented in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem and in the occupied Syrian Golan, and strongly condemn all measures aimed at altering their demographic and legal character. The grave human rights consequences of the occupation, including illegal settlements, settler violence, intimidation, and forced displacement, undermine the Palestinian people's right to self-determination and encourage upon their rights and dignity. We reaffirm that international humanitarian law and international human rights law apply concurrently during occupation and cannot be curtailed through administrative or legal measures that alter the character, status, or demographic composition of occupied territory. Mr. Vice President, we urge member states to stand in solidarity with human dignity and freedom, to take measures to prevent and respond to violations of international law in this context, and to ensure accountability for the abuses and violations. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Sri Lanka. Mr. President, Sri Lanka is deeply concerned by the direct threat to civilian population and civilian infrastructure in the OPT posed by recent developments in the Middle East and West Asia. It is essential to uphold the mandate of UNRWA, ensuring its unhindered humanitarian operations in Gaza and the occupied territory. Sri Lanka is deeply concerned to learn that UNRWA is currently operating under extremely difficult conditions while providing emergency shelters for thousands of displaced people in the Gaza. As the chair of the Special Committee to investigate Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people, Sri Lanka believes that peace in the OPT will remain a distant goal as long as the underlying issues of occupation, blockade, and the refusal to recognize Palestinians' right to self-determination and statehood continues. We reiterate that the only political solution will be the two-state solution based on the 1967 borders. Further, Sri Lanka reiterates its support for Palestinians' full membership in the UN as endorsed by the UNGA Assembly, while recognizing the legitimate security concerns of both Israeli and Palestinian people. We reiterate our call for an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza and the release of hostages and detainees on both sides and the provision of uninterrupted humanitarian access for the people in Gaza. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Djibouti. Merci, Monsieur le Vice-président. Djibouti salue sur les déclarations faites au nom de ces groupes d'appartenance et condamne fermement l'intensification du plan d'annexion des territoires palestiniens ainsi que la poursuite par Israël et par les colons de leurs agressions brutales contre la population civile sans défense en Palestine, en violation flagrante du droit international. Par ailleurs, ma délégation appelle à la cessation de l'agression, à l'ouverture de tous les points de passage, ainsi qu'à la levée de toute entrave à l'entrée de l'aide humanitaire par Israël,
pour éviter d'aggraver davantage les conditions humanitaires et sanitaires catastrophiques qui ont atteint des niveaux sans précédent dans l'histoire de l'humanité à Gaza, ainsi que pour permettre les conditions d'une paix durable. À cet égard, Djibouti appelle la communauté internationale à transformer les engagements symboliques en actions concrètes pour mettre fin à l'occupation et garantir l'autodétermination du peuple palestinien afin de fournir la protection nécessaire aux populations palestiniennes. Djibouti renouvelle sa position constante en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, en particulier la création de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément au droit international. Enfin, Djibouti réaffirme son rejet de tout plan visant à la déportation des populations palestiniennes de leurs terres et soutient la mise en place de tout mécanisme de reddition de comptes sur les violations des droits de l'homme les plus élémentaires du peuple palestinien. Je vous remercie. Gracias. Tiene la palabra la distinguida delegación de Filipinas. Filipinas tiene la palabra. El micrófono de Filipinas parece que no está conectado. ¿Podrían, por favor, asegurarlo? Thank you, Mr. Vice President. The Philippines reaffirms its long-standing support for the right of the Palestinian people to the self-determination and pursue their national aspirations of dignity and peace under an independent, sovereign state. We believe that the two-state solution, in line with the United Nations Resolution 181, remains a viable path towards lasting peace in Palestine, one that is firmly anchored on respect, justice, and equality. We welcome the UNSC resolution in November 2025 endorsing the U.S. peace plan. We reiterate that any peace initiative should not undermine the prospects for Palestinian statehood and their inalienable right to self-determination. The people of Palestine continue to suffer, deprived of the most basic of necessities to live a life in dignity and security. This prolonged human tragedy that has harmed and claimed thousands of innocent lives, including those of women, children, and the elderly, can't be allowed to continue any longer. We support the efforts of the United Nations, including UNRWA, in providing urgent humanitarian aid in Gaza. Life-saving assistance must flow unimpeded, and the safety of those who provided them must be protected in accordance with the international humanitarian law. There is no military solution to this protracted problem. We call on all parties to fulfill their respective obligations under international law and work towards a just and durable solution through dialogue and diplomacy. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Turquía. Thank you, Mr. President. We thank the Deputy High Commissioner for her presentation. Turkey is aligned with the OIC statement, as voiced many times under this roof. Illegal settlements, forced displacements, and all forms of violence against civilians in Gaza must end immediately. Israel is violating the ceasefire and continues to restrict the entry of humanitarian aid to Gaza. The situation in West Bank is more alarming than ever. An immediate end to Israel's annexation policies and to settler violence targeting the fundamental rights of Palestinians, in particular the right to life, is indispensable under international law and for regional stability. Israeli attacks have resulted in displacement of more than 1 million people, this time in Lebanon. We affirm our solidarity with Lebanon amid these attacks, which violate its sovereignty and territorial integrity. Israel's recent attack in southern Syria constitutes another dangerous escalation. Turkey will continue to stand in solidarity with the Syrian government and people in their efforts to establish lasting stability and security in Syria on the basis of its territorial integrity, unity, and sovereignty. Mr. President, Turkey affirms its strong commitment to a just and lasting two-state solution and stands in full solidarity with the Palestinian people. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la República Democrática Popular de Corea. Thank you, Mr. Vice President. The DPRK delegation aligns itself with the statement on behalf of NAM. My delegation is seriously concerned over the continued violation of human rights by Israel in the occupied Palestinian territory and other occupied Arab territories, despite repeated calls and demands of the international community.
The killing of innocent civilians, including women and children, the expansion of settlements, the ongoing blockade by Israel are in flagrant violent violation of international law and the relevant United Nations General Assembly and Human Rights Council resolutions, thus deserving strong international condemnation. Israel is again strongly urged to stop all forms of human rights violations in occupied Palestinian and other Arab territories and attempt for annexation of Palestinian land in full compliance with the international law, the UN Charter and the UN resolutions. My delegation reaffirms its support to and solidarity with the Palestinian government and people in their just struggle to put an end to the occupation of the land of the State of Palestine and realize the legitimate rights of the Palestinian people. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Omán. نائب الرئيس، تعرف سلطنة عمان عن قلقها العميق أزمات تسجلها التقارير الأممية من انتهاكات جسيمة وتوسعات استيطانية تطول الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل على حد سواء، بما يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما تعرف سلطنة عمان عن بالغ قلقها أزال الانزلاق الخطير في جنوب لبنان في ظل تصعيد العسكري وتبادل القصف وما يترتب عليه من تهديد لتوسع رقعة النزاع وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وتؤكد سلطنة عمان أن المخاوف الإقليمية التي تم التحذير منها مرارا قد تحققت بالفعل، وأن الحرب الحالية تمثل امتدادا للصراع العربي الإسرائيلي وتصعيدا وانفلاتا خطيرا وغير مضمون العواقب يهدد بتداعياتها الجسيمة على الأمن والسلام الدوليين. ومن هذا المنطلق تدعو سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتصدي الجاد لمعالجة جذور النزاع، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتفرع عنها العديد من الأزمات والتوترات الإقليمية من خلال تفعيل آليات المسائل الدولية وضمان احترام أحكام اتفاقية جنيف وصولا إلى تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى قانون الدولي وحقوق الإنسان. وشكرا نائب رئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Uganda. Thank you, Mr. President. Uganda aligns with the statement of the NAM, OIC, and African Group. We have remained concerned with the persistent hostilities in the state of Palestine, leading to loss of civilians' lives, humanitarian crisis, and destruction of property, including hospitals and medical facilities. Given the foregoing, we call for humanitarian aid scale to meet the dramatic needs of the population. This should be implemented, expanded, and sustained. Call for immediate halt to the forced displacements of Palestinian civilians, including any attempts to expel or deport Palestinians from their homeland. Urge the international community, regional actors, the parties, most especially the muster courage and exert effort to pursue a just and comprehensive peace in the Middle East. This should be based on the relevant UN resolution to achieve a two-state solution with Israel and Palestine living side by side in peace and security. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Túnez. شكرا سيد نائب الرئيس. تجدد تونس إدانتها الشديدة للإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها ولا يزال الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة من قوات الكيان المحتل ومستوطنيه. كما تدين تونس بشدة اعتداءات الكيان المحتل على لبنان وسوريا واستمرار احتلاله الجولان السوري والأراضي اللبنانية. وننبه في هذا الإطار إلى ما أشارت إليه المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من كون الكيان المحتل يتمتع بنظام تواطؤ من بعض الأطراف الدولية مكنه من مواصلة جرائمه دون محاسبة، نظام تواطؤ مبني على إنكار إنسانية الشعب الفلسطيني والعنصرية والكراهية والقوة العسكرية المحضة في ازدراء للقانون الدولي.
وتدعو تونس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بعيدا عن ازدواجية المعايير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك الفوري لإيقاف الإبادة الجماعية وكل مخططات التهجير القسري وفرض امتثال الكيان المحتل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهاء الفوري وتفكيك المستوطنات. كما تشدد تونس على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وحرب وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني. شكرا السيد نائب الرئيس. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Libia. شكرا السيد نائب الرئيس. يضم